Hmm. Non, on va augmenter un petit peu. Voilà, c'est mieux. Bon. Bonsoir, bonsoir, chers amis. C'est Deaso, comme d'habitude, et on se retrouve pour cette nouvelle partie sur honkaistarrail. Donc j'espère que vous vous portez bien. On est donc ici sur la station spatiale Herta pour nous lancer dans la dernière mission de continuité pionnière qui nous reste. Et oui, la couronne du commun et du divin. Bon, on avait essayé plusieurs approches ces dernières semaines pour venir à bout de cette immense liste de... Oui, ça, il faut que je le fasse. De quêtes. On avait peut-être commencé par faire ces trucs. Ces trucs-là, ouais. Puis on s'est dit, mais bon, ceci, ça. Bon, donc en tout cas, aujourd'hui, donc on va... Donc hier, on a fait la quête avec Topaz, donc qui était allé à Bellobog pour réclamer des dettes. Donc maintenant, on est donc là pour continuer avec la quête de... avec la quête... avec la dernière quête qui reste, donc la couronne du commun et du divin qui arrive avec la dernière version. Avec Ruan Mei. Donc je pense que ça va être très intéressant d'avoir des trucs très intéressants comme information. Et surtout, on va pouvoir s'attaquer à tous ces... après, une fois que ce sera fait, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui reste à faire ici. Pour lequel il faut parler à Asta. Ah. Ouais. Eh oui. Bon. Bref. Quoi qu'il en soit, avant de faire ça, on va valider le reste que j'ai fait pour l'univers simulé cette semaine. Donc on récupère ceci, déjà. Voilà. On augmente l'arbre des capacités, c'est le principal, comme ça on pourra avancer correctement la semaine... Ouais, la semaine prochaine, ouais. Oui, on peut améliorer que 1. Les personnages ont moins de 80. C'est insignifiant. On va augmenter l'attaque en prio. Voilà. Bénédiction. Tout être vivant souhaite ne serait-ce qu'un regard de leur part. Ouais, j'ai eu une nouvelle bénédiction de la nihilité. Je comprends. J'ai du mal à tomber les bénédictions nouvelles. Hein. Mais en vrai, il faudrait qu'on fasse le monde 5. Et ça va jusqu'au monde 8. Il y a 3 mondes qu'on n'a pas fait. Hein. Non, 4 mondes qu'on n'a pas fait. En plus, ici, on pourrait débloquer Yaoshi. Enfin, il me semble que c'était Yaoshi. Il n'a pas encore été rencontré. Ah oui. Voilà. Voyez le monde 5. Il va simuler pour débloquer cette voie. Propagation, il faut explorer le désastre de l'essaim. Il faut explorer or et machine pour débloquer la voie de l'érudition. Bref, il y a des choses. Nous avons ici. On peut récupérer un cône de lumière. On va récupérer celui de la chasse. Allez. Retour aux ténèbres. Bon. C'est tout, il me semble. Ouais. Plus ou moins.
Après, il nous reste encore un autre truc à faire. Ah oui, non, non, n'est pas tout. Donc ce soir, on va aussi faire les sauts. Mais on va faire la quête d'abord. Une soif de combat. Infliger 20 000 dégâts au plus à un ennemi dont les PV sont inférieurs ou égaux à 1% en une seule attaque. Ouh là là. Il y a un gars qui a pris cher. Message. Donc à la famille de l'Astral Express. Allez de voyage, nous avons tout ceci évidemment. Ah oui. Ouais, récompense x2. J'ai tout récup hein, pour cette semaine, parfait. De toute façon après. On a tout claqué. On peut donc y aller. Le message d'équipage, non, c'est pas ça. Alors que brillent les étoiles de l'ingéniosité. Hop, let's go. Bon. Il y a Herta qui attend depuis un bon bout de temps là-bas. Allons la voir. Bah évidemment, en se rapprochant, on est plus dans la quête. Il y a foule aujourd'hui. It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Madame Ruan Mei doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. Whatever, as long as she's happy. I heard Miss Ruan Mei likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seemed to tickle her fancy. Oh. Est-ce que je pourrais voir Ruan Mei? Of course! Go find her yourself. She borrowed the phase flame to do some research as soon as she got here. Haven't seen a trace of her since. Miss Ruan Mei is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life helix system. Ruan Mei is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herta's research partner, Hurry up and head out! Huh? See if you can find her. Où est Ruan Mei en ce moment? I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the master control zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Nouveau message. Tu connais déjà à inviter? Prends-toi mon ultime de la phase dans le groupe de discussion. C'est bon, tout le monde est invité. Allez, balance. Il y a de nouvelles croustillantes. Équipe de surveillance de Herta. Ah. Mais encore. Tu ne sors pas de cette conversation, d'accord? Mais il va venir à la station spatiale. Il est déjà ici. Tes infos ont un train de retard. Hein? Dis donc, tu m'épates. Billport. En tout cas, on est encore en train de préparer la cérémonie d'accueil. C'est pas son truc, les cérémonies. Je vais te dire qu'elle était un loup solitaire, même parmi les génies. Mais tout notre travail ne sert à rien. Pourquoi il n'y en a pas plus tôt? En plus, Herta ferme les yeux sur ce qu'elle fait. Pour le traitement de faveur auquel les personnes importantes ont droit. C'est pas grave. C'est pas la seule personne importante qui viendra ici. Psst. Bon bah, je n'ai plus qu'à attendre.
Pas que Madame Ruan Mei n'a pas très bon caractère. En même temps, est-ce que ça existe un génie qui se comporte normalement? Non, Scrollum sûrement. Monsieur Robot, il dit ça. Bien sûr. C'est sûr que le Monsieur Robot, il va encenser Scrollum. Je brille les étoiles de l'ingéniosité. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herta's research partner, Hurry up and head out! Et là, ça ne dit rien. Miss Ruan Mei is the very image of a scholar. I heard. Ok, très bien. Ah ouais, pas besoin d'aller vers là-bas, il faut aller là-bas, ok. There's someone next to the railway platform. Could she be... I have a feeling we're on the right track. I'm gonna check the data when I get back. Hello. I hope I didn't startle you. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. Il y a un bout de gâteau là sur la joue. Oh, really? I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. On va prendre une bouchée. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too. Manger de la pâtisserie de Ruan Mei. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, do you remember what my research is about? Tellement que c'est un rapport avec la biologie. No. My research area is short stories about toilets. C'est des histoires drôles à prendre. What's going on? What am I talking about? I see. What a cute hobby. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through.
Let's try again. Now, what else would you like to ask? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? The dessert was tasty. I would like more. Ah, on s'est fait baiser. Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. As the masses depart, there's an enveloping calm here. Just like in the no man's land I've ventured to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult, but it was touching and enthralling as well. My apologies. It appears my words have left you perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Vous me faites pas confiance? Does that bother you? I believe we will be able to be frank with each other, but that needs time. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. Pourquoi de nouveau à ce qu'elle soit pas au courant? This has nothing to do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. Vous pouvez essayer de me faire confiance, vous savez. I do trust you. Bon, à son niveau, elle me fait confiance. Ok, très bien. My researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you. Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this, and provide you with suitable advice. Bon. As the masses depart, there's an enveloping calm here. Just like the no man's land I ventured to in the past.
Un endroit où vous avez fait des recherches? Yes. My mother and I once spent 11 long polar nights there. Quand elle parle, quand elle murmure ses paroles, ça fait des choses. Ça met une tension. Bon. Où sont les chercheurs? Ok, ils sont dans la zone du comptoir principal. Herta, numéro 5. On va laisser cette version de Herta là où elle est. Et on va se téléporter. It's getting late. Where to now? What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? I'm not doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. J'agis à la demande de Ruan Mei. You're so cute. Can I get an autograph? So, I really can't say anything about her. Ok, ouais. Autograph? What are you on about? You're freaking me out. Le gars, le pauvre. I won't talk to you if you don't tell me why you're here. J'allais dire qu'il y avait des problèmes à bord de la station spatiale. Oh, that. You got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Ok. Là-bas? Ok, très bien. Allons-y! Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches des noises? Ah, ok. Ah, ils sont pas morts. J'aurais cru qu'ils pourraient peut-être mourir, mais non. Let's go. The time is now. Vas-y, le docteur Ratio. Maybe I can do this. Ah, mais allez, s'est arrêté pour l'instant, j'ai cru qu'il allait tourbillonner dans le vide. Oui, mais non. Take this. You have never stopped thinking. Fail. Get out. Le lancer de craie le plus dévastateur de l'univers. Par le docteur Ratio. Bon. On va voir où se trouvent les petits bidules. There's so many people. This seems to be the place. Donc, lorsque Ruan Mei fait des recherches. Conférence de Ruan Mei. Mais il parle que de ça. Ça se fiche complètement d'elle. Bon. Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ruan Mei's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Tintu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it?
Ils ont fait une chaise douée de paroles. Ils ont été montés pour faire du bras de chauffage. Putain, elle devrait être sacrée langue de vipère. Putain. La chaise qui insulte tout le monde. Let's give it a shot, shall we? First things first, we need to pick out the ingredients. Le courage de boire 2 bouteilles de Capocali coup sur coup. We need to add some other good stuff in, but don't go overboard. La beauté. And now we mix them together. Wait, it says on the recipe, Ruan Mei makes different expressions when nurturing life. Ouais, mais il sourit du coin de la bouche. Yikes! Take a look at what you just cultivated. Ah. Vous avez créé une copie Vous avez créé une copie vivante du lait aux 5 noix. Pose des questions sur de nouveau au sujet de Ruan Mei. Ruan Mei likes to listen to the space station radio during her research. Some of us younger researchers are her super fans. We're always scanning different frequencies to find out what her tastes are. Do you know her favorite tunes by any chance? Mais écoutez l'opéra qu'on va pour un. No idea. I just listen to comedy skits. So, I really can't say anything about her. As expected. You look like you belong in a comedy skit yourself. Effectivement. C'est même pas faux. I heard Madame Ruan Mei is very picky when it comes to snacks. Do you know what her favorites are? I don't know about her, but I love fermented herring. So, I really can't say anything about her. Ah, c'est trop débile. Did I ask about your favorites? Also, that's disgusting. What's wrong with you? C'est quoi le problème? Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Energize yourself. Increase your capacity for action and walk on the path of a molten cheese tart's absolute conviction. Our creed, molten cheese tart is the best. C'est qui Camembert crémeux? Oh, praise be. You don't know? Molten cheese tart is Madame Ruan Mei's top fan. This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ruan Mei. Et des disciples de Scrollum alors? Oh, let me tell you something. Mr. Scrollum's followers are all very logical, but they're just awaiting the arrival of the mechanical aristocracy. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. You need to plaster hearts wherever Madame Ruan Mei has been. If you're sincere enough, the Honorable Molten Cheese Tart will show itself. Non. Putain, Mr. Rival d'invocation. Ah, terrible, hein. Ruan Mei, member 81 of the Genius Society, a resounding name in science and the veritable epitome of life form cultivation. Researchers here have heard so much about her for so long. But once she arrived on the space station, she just took over everything. And what did Madame Herta do? Absolutely nothing. Et il contrôle tout? Yes, she's treating this place like her backyard. She's leaving her research notes all over the floor. The end result? Everyone's obsessed with getting their hands on them.
Bon. Forme de vie de lait d'amande. Waf, waf, waf. Eh ben. Dépeindre le graffiti de la zone cible en y respectant les différentes conditions. Non. Il existe pour changer de modalité de graffiti. Qu'est-ce que ce bouton de peinture pourrait définir le graffiti de la zone cible? Bon. Création de Ruan Mei bondit sur la table. C'est vous. Bonjour. C'est vous le camembert crémeux? So this is the little life form Ruan Mei made? Jean apparaît soudainement à vos côtés. I am humbled to meet the molten cheese tart. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Et tu es la balade de synesthésie. Wakaka! I'm a genius among geniuses. Il a pris ma voix. J'ai activé immédiatement la balise de synesthésie. That was way too risky. Oh, molten cheese tart says Madame Ruan Mei has finally recognized my ingenuity. Molten cheese tart says, does Madame Ruan Mei recognize me as a masterpiece? Molten cheese tart says, Madame Ruan Mei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic molten cheese tart. There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ruan Mei. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est tellement débile. J'aime bien la pâte de haricots. Oh, get lost and get as far away from here as you can. You see, the Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. They both hope to receive Madame Ruan Mei's recognition and have been working so hard. Donc, vous aimez la saveur du camembert crémeux? Of course. It's not like we have any followers of gray bean paste here. All the ones who came here to stir up trouble have been converted by us. They went from refusing molten cheese tart to loving it. This is called conceptual annexation of taste. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tart's remarkable qualities, why hasn't Madame Ruan Mei acknowledged it? It's clear that it yearns for her love. Mais quel genre d'amour au juste? Love from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. Ouais, c'est une très bonne question. I don't know.
Expecting me to understand love is like asking me to map the farthest reaches of the universe. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. Est-ce que je peux pas aller à Camembert crémeux en tête-à-tête? That depends if the Honorable Tart agrees to it. Oh? The Honorable Molten Cheese Tart has agreed. J'ai communiqué avec la création de Ruan Mei pour l'emmener avec vous. Aïe aïe aïe. Je vais en écologie. Tu vas mettre ces petites créatures ici. Vous êtes sérieux? C'est un passage à sens unique. Je vous mène à la zone de stockage. Il n'y a aucun danger. Vraiment? On a tellement de cœur. J'avais su qu'on pouvait mettre que 5 cœurs. J'aurais mis 2 bleus de plus. Hein. Que 2 de plus. Non, 1 de plus. Bon. Mais les toilettes cosmiques encore. Ah oui, lui c'est un boss. Ouais, mais il va nous embêter si on le laisse là. Pourquoi les toilettes cosmiques? I'm asking the questions. Let's test your knowledge. Fail. Get out. Just a scratch. I'm gonna hold everyone back again. Somebody help me! This is our chance. It's too late to repent. Hop là. Think. Do we have to fight? Let's make it quick. It's too late to repent. Voilà. Je vais actualiser la page du stream. Bon. Un gros coffre généreux. Qu'est-ce qu'on a là? Stade de thé se tient silencieusement sur la table, comme un élégant aristocrate. L'âme froide, elle reste fière et dégage un arôme riche. Un arôme qui semble posséder sa propre magie. Et vous plongez vos yeux dans le sombre liquide, brun, sentez vos pensées glisser dans les abîmes. Boire une gorgée. Une chaleur persistante dès l'instant où vos lèvres touchent le bord de la tasse. Ce café a peut-être été préparé récemment et conserve une sorte de beauté naissante. Quel dommage d'avoir bu qu'une si petite gorgée et de n'avoir pas profité plus de cet arôme. Peut-être pourriez-vous boire un peu plus. Boire une autre gorgée. Le goût amer du café commence à envahir votre bouche, atteint violemment et brutalement vos papilles. Il reste un peu de café dans la tasse, vous décidez de boire une autre gorgée. La tube semble s'être dissipée, vos papilles perçoivent le voile qui cachait le véritable arôme. Ce café sera-t-il doux, tendre et sucré en fin de compte? Peu qu'attendre pour voir. Un parfum fruité se dégage peu à peu. Vous êtes entouré par les chants des oiseaux dans une vallée. Le ruisseau mélodieux qui se trouve devant vous est le meilleur baume pour votre âme souffrante.
Une brise légère vous soulève et votre corps est enveloppé de 12 plumes, alors que les étoiles devant vous commencent à se balancer d'un côté à l'autre. Oui, bonjour. Vous êtes réveillé? Comment vous vous sentez dans les vapes? Qu'est-ce que vous faites ça dans un endroit aussi dangereux? Hein? Il y a un tube dans votre bouche et les crampes d'estomac intermittentes vous épuisent. Vous secouez la tête, ne voulant pas répondre à de telles questions inutiles. C'est bien, faites attention à vous. Allez voir un docteur si vous vous sentez mal. Ne rejetez pas des endroits dangereux. Nous ne serons peut-être pas là pour vous sauver la prochaine fois. À la minute inquiète, vous gardez le silence. C'est de la faute de cette tasse de café. Vous vous souvenez de son amertume et de sa douceur sur votre langue. Il était judicieux de s'arrêter après quelques gorgées. Cependant, vous en aviez à nouveau la chance. Goûteriez-vous à ce café? Non. Tout ça pour un café. Hein. Ah oui, je suis quand même vachement loin. Bon. La chiotte cosmique, qu'est-ce que tu fais ici? Vous constatez que la création de Ruan Mei ne veut pas rentrer. Le haut de grands yeux innocents. On va maintenant lui expliquer qu'il faut passer par là pour le renvoyer auprès de Ruan Mei. Pourquoi tu crées des problèmes à bord de la station spatiale? Il a de croire que ce n'est qu'en agissant avec passion qu'il aura la reconnaissance de Ruan Mei. Ça manifeste une certaine amertume vis-à-vis de sa condition de forme de vie non qualifiée. Il veut accomplir de grandes choses, qui en vivent pleinement selon sa philosophie, il nous invite à en faire de même. Devait être ferme, c'est l'endroit qui lui convient. Activez le téléporteur avec tendresse. La vie créée par Ruan Mei est emportée sans pitié par une chasse d'eau. Elle est transportée dans toute sécurité jusqu'à la zone de stockage. Aïe aïe aïe. Ce sont de nouveaux gâteaux, d'où viennent-ils? Stell, où tu en es? Désolé de t'interrompre, reviens tout de suite. Il y a quelque chose d'urgent, on a besoin de ton aide. Ah. Ok, on s'est TP. Bonjour. You're here. Herta called Screwlum and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply and Herta didn't seem to want to wait any longer. And now, I wish for you to attend this meeting with me. Pourquoi je dois y assister? I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you, don't pry too much, and keep your expressions in check. Bon, d'accord. Alright, let's go. Est-ce qu'on va voir Screwlum? Ah oui, il est là! On dirait. Hi, Ruan Mei. I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. It's good to see you, madam. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Incliné poliment. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. You wish to kick Steven out?
course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain? Whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a fifth partner for the simulated universe? Yes, a fifth genius. Ah. The reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herta, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. Ooh. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. Bon, le famoso docteur primitif. On a déjà entendu parler de lui dans les textes qu'on peut lire, mais sinon... What about you, Ching-Tu? Are you still in touch with her, Ruan Mei? Is she still alive? Can we ask her to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's time. Of course! You brought her in after all. It's up to you. All right, let me walk you out. And what the heck is this? Seems like a programming error. Oh, this fragment of Ruan Mei. Have you seen it in the simulated universe before? No. It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, Ruan Mei? I probably will. Records indicate she likes this occurrence. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want. Come along. I'll see you out. Très bien. On va pas aller à Herta et Scrollum. What's wrong? You're not leaving. Est-ce qu'un cinquième Disney va vous rejoindre? Depends on who they are. Putain, on peut quoi poser une question? The air in the space station has a pleasant quality. Affirmation. Knowledge flows within it. Je voudrais savoir plus de Moura 64, le docteur primitif. Dr. Primitive's true identity is not known to me. His previous transgressions against humanity lead some to conclude he may be an inorganic entity. Affirmation. All beings, organic or otherwise, should value peace. Non, Herta! Non, Herta! Bon, tant pis. It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems I'll have to stay put for a while. I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. Well done. Bon, il y a quelque chose que je ne suis pas censé entendre? No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam the space station. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars.
or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public. And now my headache is stored there. Y a d'autres zones de la station spatiale? There's much you don't know about the space station, and even more about Herta. But there is some information I can give you. That place is also used to welcome non-humanoid visitors, and as a shuttle that connects to outer space. I'm giving you my access card. Give me your hand, and I'll input your fingerprint into it. Stay vigilant, Assistant. Should you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. Remember, there is a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. Ah, on est dans l'univers simulé? Et l'ascenseur et rendez-vous de la zone secrète. It's getting late. Where to now? Oh, Herta. Ok, bon. Je pensais qu'on pouvait s'atteindre de... Attendez. Ok. Bon, le plan n'était pas aussi brillant que je m'y attendais. Ok, on va se téléporter en bas, vu que c'est ce que le jeu veut. Très bien, très bien. What would a sealed zone look like? Trouvez le mystérieux petit robot. Ok. Buzz. What's up with this unit? It looks different from the one in the master control zone. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. To welcome alien species, galactic visitors. High risk zone. Buzz. Service staff, inorganic life forms. Buzz. Permission status. Madam Ruan Mei. Permissions granted. Madam Herta, fine. As long as it keeps her happy. Buzz. Quoi ça cette zone? Class 1 clearance zone. Buzz. Many esteemed guests. Buzz. May include dangerous persons. Buzz. Storage for Madam Herta's dangerous curios. Buzz. Madam Ruan Mei's cultivated life forms. Buzz. Welcome.
Buzz. Visitor. How can I help? Carte. Basement 1. Transit hub. Basement 2. Shuttle. Incubator. Dangerous curio storage. Buzz. Corridor. Danger. Buzz. Welcome. Visitor. What do you need? Buzz. Puis-je trouver l'incubateur? Conclusion. You cannot enter. Probability 50%. Other paths are open. Assessment. Seeking directions. Buzz. Suggestion. Proceed to basement. Locate records of cultivation path. Buzz. Allons à la zone inférieure. Bon. Ok. La zone du dessus. Vraiment la zone du dessous, car les secrets indécibles des monstres sont très précieux. Revenez que la station spatiale n'est peut-être pas aussi normale que le pensent les voyageurs. On voit une grosse bulle. Ou un cocon. Donc là on est dans une zone sécurisée. Ah, attendez, il y a un truc. On récupère ça. C'est pas des recettes de snacks? The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. The growth status of the two samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. They simultaneously possess two sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive, yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of a baby towards its mother. Life towards sustenance, or the peculiar bond between humans. Huh? What's that sound out there? Oh. Chaud. Oh, un cube! Non, c'est pas un cube. Miaou! This is the headache Ruan Mei mentioned? It's just a different flavor. Je désigne sous le nom de pâte de haricots. Ah, c'est vous! Je crache dans le dessert. Dis qu'il ne fait qu'un avec la coquille. Miaou. Elle a totalement bouleversé et pleure à gros sanglots. Fais la balise de synesthésie. I'm
unrecognized words. Too much negative energy. Don't like negative energy. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir le cafard de temps en temps. Tu es un génie à ta façon. Oh là là. Il semble penser que sa capacité de contagion émotionnelle relève du génie. C'est la création de Ruan Mei qui semble toujours attendre tristement que sa maîtresse vienne le chercher. Rien de compassion vous pince le cœur. C'est quoi ce bruit? Follow me. It'll be okay. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in? Oula. Bon, on va pas se le cacher, on sait qu'il y a un boss. C'est pas un secret. Et on sait que cette chose est extrêmement dangereuse. Hop. Sentez votre appréhension et commence à vous fredonner une chanson. Et ben... C'est de la zone sécurisée. Oula. Début du combat. Aiguillon juvénile. Oulala. Cette espèce d'aiguillon ayant subi des mutations au cours de sa reproduction, capable d'utiliser les toxines quantiques de ses mandibules pour ronger les corps de ses proies. Oula. Bon, c'est des ennemis nuls, hein. Mais... Too late to repent. Do you have answers? Never stop thinking. Ah! Ok. Ouais. Bon, la voie de la propagation, elle fait pas les choses à moitié, à ce que je vois. Putain, en plus, il est full vie. I'm asking the questions. Putain. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Se propage au tour suivant. Va être supprimé ce propage après un tour. Ne peut pas se propager pendant le tour de lequel se tenir équipé d'une rupture de faiblesse. Ok, je vois. La vermine est résistante. Nous allons frapper fort. Fail. Get out.
late to Ah, parfait. the truth of life and death, revealed in this century. On peut l'éliminer. Reach the end of the story in your own way. Bon. Très bien. Banque de données. Vestiaire. Ah, les seins. Ok, très bien. Ouais, ouais, donc le truc du Légion d'antimatière. Monstre du fragmentum. Ennemi de Jarry le 6. Tarok, Bronia, Jepa, Kokolia et Kokoyama à ton prix. Très bien, ça c'est les ennemis de l'UFO de Shienzu. Il y a l'univers simulé. Stellron. Et les seins. 65 sur 80. Le chef d'équipe de la CPI. Le Cosmos. Il y a plein d'ennemis qu'on n'a pas vus. Hein. Ils sont où? Ils sont où, honnêtement? Moi, je demande. Hein. Ok, il y en a plus. Ah non. Un mauvais jeu pour changer d'équipe. Modifier l'équipe. Ouais. Ok, lui il va se propager. Let's go. Take this. I'm asking the questions. Let's test your knowledge. Fail. Ouais, petite rupture. Play hard, win big, keep quiet. Ok, c'est l'autre maintenant. Stay calm. Ugh, this hand sucks. Wow. Oui. Time for the payout. Maybe I can do this. Somebody help me. Let's make it quick. Ok, il est mort. Call that defense? Bon. Bah, ça, on a que ses ennemis. Et elle a d'en avoir un autre. Ah oui. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Parer au combat. Aiguillon inférieur. Lave d'aiguillon cinglant en fonction de la stade de croissance. Le jeune aiguillon cinglant peut être divisé entre aiguillon juvénile et aiguillon inférieur. Donc ça, c'est des bébés seulement. Ouais. Let's go. Take this. Never stop thinking. Play hard, win Voilà. big, keep quiet. Toi, tu feras pas de bébé. Ok.
Let's make it quick. Do you have answers? Let's test your knowledge. 0 points. Next. Très bien. Ok, donc là c'est que les rouges. Les rouges gris. Très bien. Of course. Let's go. I'm asking the question. Never stop thinking. Fail. Heureusement que y a vraiment que eux là qui se multiplient. Hein. Play hard, win big, keep quiet. Come on. Maybe I can do this. Non, il a pas de réponse, il a juste la mort pour lui. Hop. Ok, on a besoin de sécuriser. Ah, oh, ils sont mignons. Never imagined there'd be so many of them. Le bruit étrange, c'est effrayant. C'est les suivants de pâtes de haricots. You're here too? Seems like this is the other end of that one-way path. Huh. The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, have a limit. I'm now certain that the outcome of this cultivation is failure. Life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts, and can even trigger chain reactions such as synesthesia, but that is not what I desire. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life, never had an answer. Member 1, Sandar. Have you ever felt this lost or resigned? Il faut continuer à chercher des indices. Are you telling me to keep going? Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Ever since I was a child, I've always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and
and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. It was all very simple. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ruan Mei be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that is... Et ce serait... On en est où d'ailleurs là? On avance bien, on fait bien le tour. Ok. Celui-là il est agressif. Je pense qu'il a été placé là pour surprendre les joueurs qui sortent. Move aside, amateurs. Fiends or devils, I'll crush them all. SAS per Kippy. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Rules are made to be broken. Allez. On va éclater l'explosif. Celui tout à droite, c'est le plus insignifiant. Look at the draw. Please, 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 please. Looks like victory! Et bim! Il n'est pas encore vaincu. Et maintenant, il est vaincu. Et comme si ça suffit pas, il se prend... Ah non, c'est l'autre qui l'a pris. Vu que le premier est mort. Bon, mon gars, t'es fini. Il est sorti de là. Hein. Bon, je dirais qu'on peut ouvrir ça. Miaou. Bon. Alors, dans le vestiaire, les seins. Il en reste deux. Donc certainement le boss. Fameux. Et encore un autre. Oh! Regardez ce qu'il y a. Ah oui, c'est certainement là le problème et l'évasion. Ouais, je pense que c'est les lumières qui clignotent là-dedans et pas le truc tout court. Oh, regardez, il y a des trucs dedans. Lire les notes. La durée d'exposition à la lumière solaire est un élément crucial qui impacte l'humeur. Prendre un bain de lumière stellaire est une méthode efficace pour soulager les émotions négatives. Cela a été prouvé. Ça n'est pas de haricots. Stay here for a bit.
Did something just open? Miaou. Miaou. Bon. On a installé le chat qui a un goût de pâte de haricot. Ah tiens. Plan de culture de départ. Depuis que le réseau de terminaux de station a été réparé, de plus en plus de chercheurs ont choisi de travailler depuis chez eux. On ne voit plus au fil d'attente devant certains terminaux. Oh, on a récupéré de l'Hertarium. Hidden room. Buzz. Only Madame Ruan Mei has permissions. Please submit your ID. Buzz. Montrez la carte de Ruan Mei. Permissions granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. 2. Inorganic lifeform companionship chat service. Service de discussion avec les formes de vie non organiques. Oh. Ah, dommage. Consultation des archives d'incubation. I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. And that is an emanator. I cannot comprehend what an emanator is. Scholars view them as the executors of the Eon's power. So, when did it begin? And at what point did they become closer to the Eons than any other life form? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Of course there would be. Hazy Rhonda. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, I must hurry my work, as well as find a fitting assistant. Permission granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check visitor records. 2. Open incubator entrance. Consultation des archives des visites. Madame Ruan Mei. Buzz. Alien species. Buzz. Man with plaster head. Buzz. Seems like there's something new. Voici de l'entrée de l'incubateur. Permission granted. Buzz. That sounds coming from above. Ok, donc il y a Ruan Mei et d'autres personnes qui sont venues. Pourtant personne ne devrait pouvoir venir ici. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Nature de l'émotion. C'est vrai que s'il y a des émanateurs qui sont simples, enfin, entre guillemets évidemment, mais les émanateurs de... Les émanateurs de la propagation sont des émanateurs parce que je pense que par leur vie, pas parce que ce qu'ils ont accompli. Bref. Bon, on ne sait pas grand chose sur ces gens, donc on va arrêter de faire des spéculations. D'ailleurs, on devrait peut-être couper là en fait.
fait la petite pause, j'irai promener le chien. Et on revient pour la fin. Play hard, win big, keep quiet. Stay calm. Better late than never. Ok, pour l'instant, on est bien chanceux. Maybe I can do this. Call that defense? Never stop thinking. Maybe I can do this. Ok, les nouveaux brisés. Ok, on va en avoir un entier sur le dos. Of course. On pourra le taper avec tout ce qu'on a. You have answered. Let's test your knowledge. 0 points. Next. Ça s'est passé plus simplement que je le pensais. C'est pas le moment de rigoler comme ça. Hein. Oh, attaque par surprise! Ah oui! On va les balayer. Oui, d'ailleurs, j'avais déjà oublié que je voulais couper. Bref. Ah là là, je suis tellement oubliard là. Rules are made to be broken. En vrai, le problème, c'est que je pense que ça va durer encore plus d'1 heure. Et bah, il y aura plus de lumière dehors. Dans une... Donc il vaut mieux promener tout de suite. Bon. Mais avec c'est bon. Let's make it quick. Let's test your knowledge. Fights are like gambling. You have to choose. Hop là. Do this. Take this. Defense. Never stop thinking. Voilà, lui il est éliminé. Pas de propagation pour vous, messieurs. Bon.
Ah oui, d'ailleurs, tout... Ah oui, non, mais là-bas, on est là-bas maintenant. Bon. Donc là, c'est pour la suite. Ouais. On fait donc une petite pause ici. On se retrouve tout de suite pour la suite dans une à 22h30 environ. Fait que j'irai promener le Vouf. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cette partie. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bon, il n'y a personne sur le stream, mais bon. Bref. À bientôt pour la suite. Ciao, bye bye.